Question number 1. So AC circuit current is given as 0.6 through inductor and 0.8 through capacitor. Then, so here there is a phase difference between these two. So that net current equal to difference between these two. 0.8 minus 0.6, nothing but 0.2. The phase difference on the AC circuit. So that 0.2 is the answer. Next one. Question number 2, already repeated. AC circuit contains instantaneous current is 0 when voltage is maximum. Then that circuit contains a pure inductor, capacitor and LCR combination, but not resistor. So third option. Next question number 3. Just apply Kirchhoff loop rule for the top one. So here is the resistance, battery, other resistance also. R, R1, battery E1, current I1. For this one, so I1 into R minus I1 into R, or E1 minus I1 into R minus I1 into R1 equal to 0. So here other current also there. So that here current passing through this one is I1 plus I2. So extra term also there. Current I1 plus I2 into R minus I1 into R1 equal to 0. So second option. Next one, question number 4. So galvanometer resistance is 100 ohms. Galvanometer current is 30 milliampere. 30 into 10 power minus 3. Next voltmeter reading is 30 volt. Then general formula for voltmeter V equal to I into G plus R. So the substituents are. So this is 30 into 10 power minus 3. So G is 100. R we need to calculate. Then. So 30 get cancelled. Then 1000 equal to 100 plus R. Then R equal to 900. Next question number 5. A bomb of mass 12 kg explode into 2 fragments with ratio 1:3. Then kinetic energy of smaller fragment is 216 joules. Then momentum of the heavier fragment. So what about masses? Total mass is M1 plus M2 equal to 12. And M1 by M2 is given as 1 by 3. Then 3 M1 equal to M2. This is the equation number 1. This is the equation number 2. Just substitute the values. Kinetic energy of smaller fragment is given. So kinetic energy of M1 is given. Just substitute this equation here. Then so M1 plus 3M1 equal to 12. Then 4M1 equal to 12. Then M1 equal to 3. Then. So kinetic energy is given. So kinetic energy equal to P square by 2M. 2M1. Kinetic energy 1. So kinetic energy is given as 216 equal to P square by 2 into M1 is 3. Then P square equal to 6 into 216. Then P square equal to
P equal to given as 36. So momentum is same now for both. So that momentum of heavier fragment also same 36 only. Next, question number 6. Just equivalent capacitance between A and B. A, B की opposite का solve చేసుకురా. So answer 1 microfarad. So first loop 3 parallel ఉన్నాయి. So that equivalent series లో ఉన్నాయి. Equivalent 1 అవుతుంది. So అది exchange. Next one. Question number 7. So just redraw చేస్తాను నేను circuit ని. So 2R resistance, R resistance, 2V, V. So same as this కాకుండా redraw చేస్తాం. ఇక్కడ V, ఇక్కడ capacitance. Now, so these two resistors are connected in, these two batteries are connected in parallel. So that equivalent EMF can be written as E equal to, so E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2. So E1 can be written as E1 equal to V, R2 is 2R plus E2 is 2V, R1 is R by R1 plus R2, R plus 2R, nothing but 3R. So that this is a 4VR by 3R. Then 4 by 3 into V. This is the EMF. Now, so for the entire these two batteries, EMF is a 4 by 3V. Now, so what about voltage across this capacitor? Now, so here total voltage is 4 by 3V. Here V is appeared. So ఇక్కడ V already వచ్చింది. Remaining ఇక్కడ ఉంటుంది. That means remaining will be, so here voltage is 4 by 3 V minus V. ఎందుకంటే V ఇక్కడ ఆల్రెడీ appear అయింది కాబట్టి. So that this is equal to V by 3. So voltage across capacitor is V by 3. Next, question number 8. Speed of the particle moving in a circular path is V square equal to 4L. Find the magnitude of tangential acceleration when it covers 2 complete rotations. So V square equal to 4 into L. Then, so we need to take derivative because acceleration equal to dV by dt. The same can be written as dV by dx into dx by dt, or this is dV by dx into V. So దీన్ని తీసుకుంటే సరిపోద్ది acceleration అంటే. Now take derivative of this one. దీన్ని derivative చేస్తే V square derivative 2V into dV by dt. With respect to x చేస్తే 2V into dV by dx equal to 4. ఇది x అనుకో. ఇటు సైడ్ కూడా 4x అనుకుంటే 4 into లేదు డైరెక్ట్ గా విత్ రెస్పెక్ట్ టు L చేయండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ x రాసాం కాబట్టి నేను ఇక్కడ x రాసాను. ఇది కూడా x అనుకుంటే 4 అవుతుంది. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? యాక్సలరేషన్ కావాలంటే ఇది ఇది ఒకటే కదా. దెన్ నా ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఈ వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాయి. సో ఇచ్చిన కండిషన్ ఇది, ఈ కండిషన్ డెరివేటివ్ చేస్తే ఇది వచ్చింది. మనకి యాక్సలరేషన్ కావాలి dV by dt. సో dV by dx dx by dt. సో dx by dt into V. దీని నుంచి dx by dt into V ఎంత అవుతుంది? ఈక్వల్ టు 2.
ఈ 2 ఇటు తీసుకెళ్తాం 4/2 నథింగ్ బట్ 2. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. పాయింట్ ఏ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. క్రౌడ్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. సో ఫస్ట్ కేస్. సో vertical యాంగిల్ ఎంత ఉంది 30 degrees with vertical. So that here weight component mg, force F. So this side t sin theta, this side t cos theta. Then in this case t sin theta equal to F. Next one. Same object is placed in a medium. Then what about force? So medium places on same equation, same diagram, but force is going to change. So medium change అయింది, force change అవుతుంది. So there is extra force that is called beyond force in a medium. That is FB also there. ఇక్కడ T cos theta equal to ఏమవుతుంది weight mg. ఇది ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. సో T cos theta plus beyond force equal to weight mg. Beyond force formula T cos theta plus beyond force rho fluid VMS into G equal to. So weight means density of object V into G. Then T cos theta equal to density of object by density of fluid. Density of object minus density of fluid into V into G. సో మనకి డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ కావాలి. డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఫోర్స్ కండిషన్ లో వస్తుంది. డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ కండిషన్ లో వస్తుంది. లేదు ఇంకా సింపుల్ గా రాయాలంటే దీన్ని సో ఫస్ట్ రెండు ఈక్వేషన్ నుంచి ఏమవుతుంది? ఈ రెండింటి నుంచి tan theta యాంగిల్ ఇచ్చాడు కదా, tan theta ఈక్వల్ టు F by mg. దీనికి నెక్స్ట్ కేస్ లో సేమ్ కేసే, బట్ tan theta ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ F by k into mg రాసుకోవచ్చు. కానీ యాంగిల్ సేమ్ అన్నాడు రెండు కేసుల్లో కూడా. ఇది T cos theta. నెక్స్ట్ T sin theta.
So F by K. F by K. Now take ratio between these two. ఈ రెండింటికి రేషియో తీసుకోండి. ఈ రెండింటికి రేషియో తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ K వాల్యూ వస్తుంది. ఇదే బెటర్. నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. సో థియరిటికల్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చాడు. క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి? వేవ్ వెక్టార్ K కావాలి. సో ఈఎం వేవ్ అన్నాడు. వెలాసిటీ ఫార్ములా V ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై K. వెలాసిటీ ఏం రాస్తాం? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ కి C రాస్తాం. దెన్ K ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై C. ఒమేగా వాల్యూ 6 into 10 power 8. C value 3 into 10 power 8. This is equal to 2. Next one. Question number 13. Number of circular scale regions are 100. It moves 1 mm on main scale for one complete rotation. Now that means a pitch can be written as pitch equal to 1 mm by 100 is equal to 0.01 mm. Then check the reading. So here that is showing extra 5 readings without any object. So error is 5. Already 5 చూపిస్తుంది. So that -5 is the general positive అనాలి. మనం subtract చేయాలి. This is called positive error. So we need to subtract. Then reading ఒకసారి చేయండి. So main scale reading 2 ఉంది. Total reading equal to main scale reading plus so least count into ఇది ఆల్రెడీ లీస్ట్ కౌంట్ కదా ఇది. Least count into circular scale reading. So main scale reading 2 plus least count 0.01. Circular scale reading 25 and error is 5. So -5 is the error. So that 2.20. Already extra చూపిస్తుంది రీడింగ్. సో +5 పాజిటివ్ ఎర్రర్ అంటున్నాం. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి పాజిటివ్ ఎర్రర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. Force can be written as in terms of densities rho A into V square. Force ఎలా రాయొచ్చు? In terms of densities rho A into V square. Force at bottom equal to rho A into V bottom whole square. Next similarly force at top of the hole rho into A into V top whole square. Force rho A V square రాసుకోండి. మనం అడిగేది ఏంటి? నెట్ హారిజంటల్ ఫోర్స్ అడుగుతుంది. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఎందుకని రెండు డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఉంటాయి. ఈ బాటమ్ దగ్గర ఫోర్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఈ వాటర్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది బ్యాక్ మూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, దీన్ని బ్యాక్ మూవ్ చేస్తుంది, ఇది దీన్ని ఈ సైడ్ మూవ్ చేస్తుంది. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. సో నెట్ ఫోర్స్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. డెఫినెట్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. సో రో ఏ ఇంటూ V bottom minus V top whole squares. Now rearrange and solve. Then rho A into this is like V square minus E square, na? V square minus E square equal to 2 into A into that means 2 into G into height 2G reach. V square minus E square equal to 2AS kada. Same ఆ ఫార్మేట్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే V square minus E square equal to 2GH వస్తుంది. Nothing but conservation of energy. And the third option. Next question number 15. PQ దగ్గర ఏరియాస్ ఇచ్చాడు, వెలాసిటీ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇచ్చాడు, వెలాసిటీ ఇంకో పాయింట్ దగ్గర అడుగుతాడు. సో దట్ A1 V1 ఈక్వల్ టు A2 V2. సో A1 ఎంత? పాయింట్ B దగ్గర 40, వెలాసిటీ 3.
40 into 3 equal to A2 20 into V. So 6 equal to V. Next one. Question number 16. Second option correct. Reason is wrong. Only assertion is correct. Check cheyandi. Next question number 17. So object latitude ఇచ్చాడు. Acceleration due to gravity is the G. So weightlessness అడుగుతున్నాడు. So weightlessness condition ఎప్పుడు వస్తుంది? Acceleration due to gravity with rotation G5 equal to G minus R omega square cos square phi అన్నాం ఫార్ములా. సో ఇది వెయిట్లెస్నెస్ రావాలంటే జీరో అవ్వాలి. సో G minus R omega square into cos square 30. Just our students are. Then R omega square cos square 30 equal to G. Then what we need to calculate? Omega. Then omega square equal to, so cos square 30 ఎంత అవుతుంది? R omega square cos 30 root 3 by 2. That means 3 by 2, 3 by 4 equal to G. Rearrange for omega. Then omega square equal to 4G by 3R. Then omega equal to root 4G by 3R. Next, question number 18. Find the value of time at which velocity becomes zero. Displacement is given, velocity is asking. Derivative. So position is given as t cube by 3 minus 3t square plus 90 plus 4. Derivative 3t square by 3 plus 60 plus 9. So velocity 0 అవ్వాలన్నాడు. So 0 చేస్తే this is t square minus 60 plus 9. So ఏ టైం 0 అవుతుంది? So 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 అవుతుంది చూడండి. 3 square 9, 3 into 6 18 plus 9 అంటే 0 అవుతుంది. So that t equal to 3. So దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే t equal to 3 వస్తుంది. లేదా ఆప్షన్ చెక్కింగ్. Next question number 19. A point travels half of the circle of radius r during a time interval t naught. It means speed and the magnitude of mean velocity. Mean అంటే nothing but average. Average speed, average velocity అడుగుతుంది. సెమీ సర్కిల్ కంప్లీట్ చేసి. సో సెమీ సర్క్యులర్ గా కంప్లీట్ చేస్తే ఫస్ట్ స్పీడ్. Distance traveled ఎంత pi r by time t, t naught. Next velocity is 2r by time t. So third option correct. Next question number 20. For that one, magnitude of magnetic field at center is 0. Next question number 21. A and B are there two concentric circular loops with currents I1, I2. Ratio of their radii 1:2. Ratio of the flux density is at center O is 1/3. Then the value of I1 and I2. So magnetic field ratio is given. Magnetic field ratio B1 by B2. For circular coil magnetic field formula U0 into I by 2 into R. So ratio na, so that so I1 by I2 into R2 by R1. Now magnetic field ratio is given as 1:3 equal to current ratio we need to calculate I1 by I2 into R2 by R1. So I1 by I2 equal to 1/6. Next question number 23.
Two liquid temperatures 75 and 15. Masses are in the ratio 2:3. Specific heats are in the ratio 3:4. Then two liquids are mixed, then resulting temperature. Mix so that mass of A, specific heat of A and change in temperature of A is 75 minus T. Next, second liquid B, specific heat of B, temperature difference T minus 15. Just substitute and solve. So final temperature mixer T and one. MS delta T first one class, MS delta T second one class. Then, so from given data, mass of A by mass of B equal to 2/3. Then mass of A equal to 2/3 into mass of B. Next, specific heat ratio SA by SB is given as 3/4. So SA can be written as 3/4 into SB. Into 75 minus T here MB into SB into T minus 15. Now cancel similar terms. Cancel చేసేస్తే so ఇక్కడ 1/2 మిగులుతుంది 1/2 into 75 minus T. Here T minus 15 cross multiply. 75 minus T equal to 2T minus 30. Then 3T equal to 75 plus 30. Then T equal to 30. Next, question number 24. Next one. So work function is given as 4 electron volts. Then wavelength is asked. So energy formula 12375 by lambda. Lambda equal to 12375 by energy. So energy is given as 4. So that 3 9 around 390 394. 309 390 309. So approximately 310. Next 25. Photoelectric effect demonstrate the wave nature of light. Incorrect. Particle nature of light. Wave nature kada. Already wave nature untaru kada light ki. So photoelectric effect particle nature also. So incorrect statement. Second one, number of photoelectrons is directly proportional to the frequency. That's good incorrect. Rendu false statements. Next question number 26. Nucleus mass number A rest emits alpha particle with speed v. So that rest on the initial momentum 0. Finally alpha particle emit అయింది. Alpha particle mass ఎంత 4. Velocity v plus remaining mass A minus 4. Velocity v dash. Then 4v equal to A minus 4 into v dash. Then v dash equal to 4v by A minus 4. This is the correct answer. First half.
Next one. So X, that is 72 and 180. First releases alpha particle, next releases beta minus, next it releases alpha, and again gamma. Then, so alpha particle release చేస్తే some y అనుకుందాం. సో ఎంత అవుతుంది? ఎంత డిక్రీజ్ చేయాలి మనం? 2 డిక్రీజ్ చేయాలి. అంటే ఇది 70, ఇది 4 డిక్రీజ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ 180. 4 డిక్రీజ్ చేస్తే 176. నెక్స్ట్ బీటా మైనస్. బీటా మైనస్ అంటే -1 E0. బీటా మైనస్ కి. సో ఇది రిలీజ్ అవ్వాలి. అంటే ఏమవుతుంది? ఒకటి యాడ్ అవుతుంది. 71 సమ్ Z 176. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా అంటే మళ్ళీ 2 డిక్రీజ్ చేయాలి. సమ్ K అనుకుందాం. సో 2 డిక్రీజ్ చేయాలి 69, ఈ 4 డిక్రీజ్ చేయాలి 172. గామా అంటే చేంజ్ ఉండదు. సో 172 and 69 is the answer. Next one, question number 28. It's 28.2 Newton. So angle 45 degrees. Then, so he's asking about what is the minimum force required to move the object. So in direction of forces ఏముంటాయి? Normal force and this is a 28.2 cos 45. ఈ direction. ఇక్కడ 28.2 sin 45. ఈ direction లో weight mg. ఈ direction లో frictional force. Then, so what is the minimum force required? What is the frictional force? Frictional force అడుగుతున్నా. So frictional force should be equal to applied force. So applied force ఎంత? 28.2 cos 45. Cos 45 అంటే 1/√2. 28.2 by √2. √2 value 1.4. So that is nearly 20. ఇదే frictional force. Next, normal force diagram నుంచి. So normal force ఎలా రాయొచ్చు? mg minus 28.2 sin 45 రాయొచ్చు. వెయిట్ mg ఎంత? 15 న్యూటన్. ఇది 50. ఇది ఎంత? ఇది ఆల్రెడీ వచ్చింది మనకి. సేమే cos 45 అయినా sin 45 అయినా వాల్యూ సేమే ఉంటుంది. సో -20, నథింగ్ బట్ 30. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. The impulse at t equal to 4. Impulse is nothing but change in momentum. Change in momentum calculate చేయండి. అంటే t equal to 4 దగ్గర t equal to 4 కన్నా ముందు, before 4 seconds, at 4 seconds, before 4 seconds ఎంత? Initial velocity 0. అంటే 4 seconds కన్నా ముందు 2 seconds దగ్గర నుంచి 4 seconds వరకు 0 ని. So that initial momentum equal to 0. Final momentum equal to mass into velocity. Mass into velocity. Velocity is nothing but slope of that curve. Force దగ్గర 4 దగ్గర ఎంత ఉంది స్లోప్? ఇది ఇనిషియల్, ఇది ఫైనల్. 4 seconds దగ్గర 0 ఉంది. 4 seconds కన్నా ముందు. సో వెలాసిటీ నథింగ్ బట్ స్లోప్ కదా. స్లోప్ ఎంత? 40/2. 40/2 is the slope. Nothing but 20. M into 20. So M value 0.1 into 20. Nothing but 2. Next, impulse equal to change in momentum. Final minus initial. Nothing but -2.
Next one. Question number 30. A square wire of side 1 meter placed perpendicular to the principal axis of concave mirror of focal length 15 at a distance 20 centimeter. The area enclosed by the image. So area. So first to calculate magnification. Magnification formula f by f minus u. So focal length and that is 15. So minus 15. Sign convention as minus 15. So u value 20 centimeters. Sign convention as the plus 20. Then you will get minus 3. M equal to minus 3. No. So area of image equal to magnification whole square into area of object. Normal గా రాసినప్పుడు height equal to m into a రాస్తాం. Height equal to m into a రాస్తాం. So అదే height కాకుండా ఏరియా రాస్తే m square రాసుకోవాలి. Let's substitute and solve, then you will get the answer. Next one. 31. Two lenses are focal length placed in contact. So that formula is 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2. 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2 is equal to 1 by 20 minus 1 by 40 is equal to 1 by 40. This is 1 by f. Then f equal to 40. Next one. Question number 32. Question number 32. So an astronomical telescope has a eyepiece of focal length 5 centimeter. Angular magnification at the normal adjustment is 10. Then what is the final image at least distance vision from the eyepiece is angular magnification will be. So angular magnification general formula m equal to fe by object, eyepiece by object. Object 2 by eyepiece. Object 2 ఎక్కువ eyepiece తక్కువ ఉంటుంది. So this is 10. So equal to f object 2 by eyepiece and the 5 ఇచ్చాడు. Then f object 2 equal to 50. ఫస్ట్ ఫార్ములా ఆబ్జెక్ట్ 2 వచ్చింది. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, డిస్టెంట్ విజన్ లో యాంగులర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ కావాలి. magnifying power అంటాం దాన్ని. Then magnifying power or angular magnification equal to then red formula that is f naught by fe into 1 plus fe by t. fe by 25 centimeter. ఇది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ అన్నీ ఉన్నాయి. Then you will get 12 is equal to 12. Next question number 33. Same, ఇది కూడా ఫార్ములా బేస్డ్. సో సేమ్ ఫార్ములా నేను రిపీట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ దానికి. ఇది ఎంఈ అంటాం, ఇది ఒక ఎంఈ, ఇది ఐపీస్ ది, ఇది ఆబ్జెక్టివ్, ఇది ఆబ్జెక్టివ్, ఇది ఐపీస్. ఇది ఆబ్జెక్టివ్ ఆల్రెడీ రాశాను కదా.
సేమ్ అలాగే ఇది ఐపీస్ ది ఐపీ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ వన్. Next condition, magnification is given as 30. So focal length of eyepiece equal to 5. So magnification of eyepiece equal to 1 plus d by fe. So this is equal to 1 plus d under 25, fe 5. So that this is equal to 6. So magnification m equal to m naught into me. So minus 30 into 6. Magnifying power 30 ఇచ్చాడు. సో focal length ఏముంది 1/30. మీటర్లోకి మార్చాలి. ఎస్ఐ మీటర్లో కావాలి. ఇది 30. ఇది m naught. me ఎంత 6. Then m naught equal to -1. 0. Next 34 logic gates తర్వాత చూడండి. 35. A spherical ball of mass 20 kg stationary at the top of a hill of 100 meter. It rolls down to the ground, climb up another hill of height is 30 meter from finally rolls down to the base height 20 meter above the ground. Then velocity attained by the ball. Final గా 20 మీటర్ వచ్చింది. సో దానికి రాస్తాం. ఇలా ఉంది. ఇలా 2 hills ఉన్నాయి. సో ఇనీషియల్ ఎంత హైట్ నుంచి వచ్చింది? సో దిస్ హైట్ ఈజ్ 100 మీటర్. సో దీనికి ఫైనల్ హైట్ కి రాస్తే సరిపోద్ది. ఈ హైట్ ఎంత ఫైనల్ గా 20 మీటర్ దగ్గర. ఇక్కడ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఇక్కడ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రాసాయి. ఆ 2 పాయింట్ల దగ్గర కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రాసాయి. ఇనీషియల్ ఎనర్జీ ఎంత? mgh. ఫైనల్ రోల్ అవుతుంది అన్నాడు. సో హాఫ్ mv స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ i ఒమేగా స్క్వేర్. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ సాల్వ్. సో mgh ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ mv స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2 ఇంటూ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా స్పెరికల్ బాల్ అన్న. సో 2/5 mr స్క్వేర్. ఒమేగాని v/r రాయడం. v స్క్వేర్ బై r స్క్వేర్. దెన్ సో m గాని చేసేయచ్చు. gh ఈక్వల్ టు ఇది v స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ 1/5 v స్క్వేర్. r స్క్వేర్ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దెన్ gh ఈక్వల్ టు 7/10 v స్క్వేర్. Solve for v. V square equal to 10 gh by 7. Substitute and solve. Next question number 36. Forward bias condition. Forward bias condition. So option C correct. Option C correct. Inka option A kuda correct. Option A and C రెండు ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉన్నాయి. Option A and C both are correct. Next one, question number 37. String mass density is given, tension is given, and one resonating frequency 375. Next higher frequency 450. Find the mass of this string. So consecutive frequencies given na. So fundamental frequency equal to difference between those two. 450 minus
375. Consecutive ఇచ్చినప్పుడు డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 75. ఫండమెంటల్ ఎంత 75. సో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా 1/2L రూట్. సో మాస్ కావాలి. సో T into L by N. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ సార్. ఇది 75. సో 1/2 into లెంత్ ఎంత? మాస్ డెన్సిటీ is given na. డైరెక్ట్ గా మాస్ డెన్సిటీ ఇచ్చాడు. మాస్ డెన్సిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 1/2L into root T by mu. 2 ఎంత? టెన్షన్ 360. mu value 4 into 10 power minus 3. సో దీని నుంచి లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మ్యూకి ఆల్రెడీ ఫార్ములా, మ్యూ ఫార్ములా ఏంటి? M/L. సో దెన్ M ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ L. మ్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, మ్యూ ఇది. మ్యూ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. లెంత్ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూటెంట్స్. దీని నుంచి లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫైనల్ గా మనకి మాస్ కావాలి. మాస్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ కావాలి కాబట్టి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 38. సో స్ప్రింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? K1 ఎలా ఉన్నాయి? రెండు ప్యారలల్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈక్వలెంట్ ఎంత దానికి? 2K1. సో 2K1 K2 ఎలా ఉన్నాయి? సిరీస్ లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ 2K1 ఈ స్ప్రింగ్ కి, నెక్స్ట్ స్ప్రింగ్ కి K2. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? సిరీస్ లో ఉన్నాయి. సో దట్ ఈక్వలెంట్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ 1/2K1 ప్లస్ 1/K2. టోటల్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఇలా ఉంటుంది. 1/K ఈక్వల్ ఈ ఫార్మేట్ లో. లేదు K అంటే ఏమవుతుంది? హోల్ పవర్ -1 రాస్తాం. K ఈక్వల్ టు 1/2K1 ప్లస్ 1/K2 హోల్ పవర్ -1. రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి కదా. సో ఫస్ట్ వన్ 2K1 ఎందుకు రాస్తాం? ప్యారలల్ ఉన్నాయి కదా, డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేయడమే. నెక్స్ట్ వన్ 39 ఆల్రెడీ రిపీటెడ్. Work done in 3 is greater compared to 2, that is greater compared to 1. Repeated question. Next one, question number 40. So 10 grams of ice at -20 degrees dropped into container 10 grams of water at 10 degrees centigrade. Specific heat of water is twice that of ice and melt. Then what about the final mixer? So ఎంత ఐస్ మెల్ట్ అవుతుందో చూడండి సరిపోదు. జస్ట్ ఎంత ఐస్ మెల్ట్ అవుతుందో చెక్ చేయండి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ రాయొచ్చు. ఫైనల్ టెంపరేచర్స్ ఇవ్వాల అంటే ఏంటి? మొత్తం ఐస్ మెల్ట్ అవ్వట్లా. సో మాస్ ఆఫ్ ఐస్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఐస్ ఇంటూ 20 - 0 ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ ఐస్ ఇంటూ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఐస్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ వాటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్ 10. సో మాస్ ఆఫ్ ఐస్ అన్నోన్ అని తీసుకుని సాల్వ్ చేసేయండి. మాస్ ఆఫ్ ఐస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకుండా మిగిలిన సాల్వ్ చేసి మాస్ ఆఫ్ ఐస్ క్యాల్కులేట్ చేసి ఇది జనరల్గా 0.5 మాస్ ఆఫ్ ఐస్ నువ్వు M అనుకున్నావు. 0.5 into 20. ఇక్కడ M into 80. ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత? 10 into 10. సో దిస్ is 10 90. సో M into 90 equal to 100. సో M equal to 100/90. జస్ట్ 1 గ్రామే ఐస్ ఎంత మెల్ట్ అవుతుంది? 1 గ్రామే మెల్ట్ అవుతుంది. అంటే 9 grams ఆఫ్ ఐస్ అలాగే ఉంటుంది. 9 grams ఆఫ్ ఐస్ 10 grams ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది. సో దట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్. దానికి మ్యాచ్ అయ్యే ఆప్షన్ ఏముంది? థర్డ్ ఆప్షన్. ఎంత ఐస్ మెల్ట్ అవుతుంది? ఓన్లీ 1 గ్రామే మెల్ట్ అవుతుంది. సో దట్ 9 grams ఆఫ్ జనరల్గా అయితే 9 grams ఆఫ్ ఐస్ 11 grams ఆఫ్ వాటర్ అనాలి ఎగ్జాక్ట్ గా మాట్లాడు. సో అది లేదు కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 41. In CGS system, magnitude of force is 100 times
In another system, physical quantity is kilogram, meter, and minute. Magnitude of force is. And N1 U1 equal to N2 U2 format తీసుకోండి. N1 U1 equal to N2 U2. N1 ఎంత 100. ఫోర్స్ కు అడుగుతున్నాడు. సో ఫోర్స్ MLT⁻². ఈ ఫార్మాట్ లో తీసుకుని సాల్వ్ చేయండి. సో యూనిట్ ఏమవుతుంది? గ్రామ్ సెంటీమీటర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు N2 ఇంటూ. సో కేజీ ఎస్ఐ యూనిట్ లో రాయాలి. కేజీ నెక్స్ట్ యూనిట్స్ ఏమన్నాడు? కిలోగ్రామ్, మీటర్ అండ్ మినిట్ అన్నాడు. మినిట్ అది చెక్ చేయండి. సెకండ్ కాదు, మినిట్ అది. సో N2 క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో N2 ఈక్వల్ టు 100 ఇంటూ గ్రామ్ బై కేజీ. నెక్స్ట్ వన్ మీటర్ బై సెంటీమీటర్. నెక్స్ట్ వన్ మినిట్ బై సెకండ్. N2కి రీఅరేంజ్ చేసేసి. సో 100 గ్రామ్ బై కేజీ అంటే 1/10⁻3. ఇక్కడ మీటర్ బై సెంటీమీటర్ అంటే 100. మినిట్ బై సెకండ్ అంటే 60. 1 minute అంటే 60 seconds కదా. దెన్ సాల్వ్ దిస్ వన్ ఫర్దర్. సెకండ్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. స్క్వేర్ వస్తుంది. సో 10⁻3 క్యాన్ చేస్తే ఒక 10 ఇంటూ 3600. ఈ డినామినేటర్ కాదుగా, న్యూమరేటర్ లో ఉంటుంది. గ్రామ్ సెంటీమీటర్ కేజీ మీటర్ రివర్స్ అయ్యింది. 1/100 అంటే 5. సో 3.6. ఇది రివర్స్ అయింది. ఫార్ములా రివర్స్ 3.6. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 42. 42. Under the action of force, 3 kg body moves such that x equal to t square. Then work done in the first 3 seconds. Work done కావాలి. So work done for basic formula. Force into displacement. So ma into displacement. First acceleration calculate చేద్దాం. సో యాక్సలరేషన్ ఎంత అవుతుంది? పొజిషన్ ఎంత అన్నాడు? 1/2 ఇంటూ టీ స్క్వేర్ కదా. వెలాసిటీ ఎంత? 1/2 ఇంటూ 2t. డెరివేటివ్ చేశాం. సో యాక్సలరేషన్ ఎంత అవుతుంది? 0. సో దీని నుంచి వెలాసిటీ ఎంత? t అవుతుంది. యాక్సలరేషన్ ఎంత? 1. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మాస్ 3, యాక్సలరేషన్ 1, పొజిషన్ అంటే ఇది. టైం ఎంత ఇచ్చాడు? 3 seconds అన్నాడు. ఇందులో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 9/2. సో దట్ 27/2. ఇంతే ఆన్సర్. పొజిషన్ ఇచ్చాడు, తర్వాత వెలాసిటీ క్యాల్కులేట్ చేసాం, అంటే డెరివేటివ్ చేసాం. ఆన్సర్ టీ వచ్చింది. దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే యాక్సలరేషన్. టీకి డెరివేటివ్ ఎంత? 1 కదా. అది తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఇంటూ పొజిషన్. పొజిషన్ ఇవ్వలేదు మనకి, కానీ టైం ఇచ్చేసాడుగా. పొజిషన్ ఈక్వేషన్ నుంచి టైం ఇచ్చాడు, ఆ టైం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో టైం ఎంత? 3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 9. 9/2 is the position. That's all this. 27/2. Next question number 43. సో రెండు ప్యారలల్ ఉన్నాయి కదా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 43 ఎలా ఉన్నట్టు స్ప్రింగ్స్ అవి ప్యారలల్ కనెక్షన్. సో దట్ ప్యారలల్ కనెక్షన్ అంటే ఈక్వలెంట్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఎంత అవుతుంది? K1 + K2. క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి? వెలాసిటీ అడుగుతుంది.
velocity. So general velocity conservation of energy means rastam. So half mv square equal to 1 by 2 into kx square. K and the k1 plus k2 into x square. Then v square equal to 1 by 2 cancel cheseyandi. K1 plus k2 into x square by n. So under root v equal to k1 plus k2 into x square by m under root. Next one, question number 44. Hence, demonstrate point P on central bright fringe is such that intensity at point P is 1 by 4 times the maximum intensity. The distance between slits is d and the wavelength is lambda. Then angular position of point P is. As well as intensity phase difference calculate. So intensity I equal to 4 I naught cos square 5 by 2. Intensity 1 by 4 times the maximum అయిందంట. ఇది maximum అయితే ఇక్కడ ఎంత 1 by 4 times the maximum. అంటే 1 by 4 times the 4 I naught equal to 4 I naught into cos square 5 by 2. So that cos square 5 by 2 can be written as 1 by 4. Then cos 5 by 2 equal to 1 by 2. Then 5 by 2 equal to 60 degrees. Then 5 equal to 120. So angular position. The phase difference వచ్చింది. దీని నుంచి path difference calculate చేయండి. Path difference. Phase difference equal to 2 pi by lambda into path difference. Then phase difference, this is pi by 3. And 2 pi by 3 equal to 2 pi by lambda into delta x. The 60 into 2 kada 120. 120 ni ila right. 2 pi can be cancelled out. Then lambda by 3 equal to delta x. This second step. Phase difference నుంచి path difference వచ్చింది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి angular position. అంటే d sin theta equal to path reference equal to d sin theta కదా. So sin theta equal to delta x by d. Delta x ఎంత వచ్చింది lambda. So that lambda by 3d is the answer. Sin theta ఫార్ములా వచ్చింది కదా. అంటే మనకి వేరే ఆప్షన్ లేదు. పాత్ రిఫరెన్స్ కి ఈక్వల్ టు డి సైన్ థీటా యాంగులర్ పొజిషన్ కావాలి. అంటే సైన్ థీటా కావాలి. థీటాకి రాస్తే సైన్ ఇన్వర్స్ లాంబ్డా బై 3d. ఫస్ట్ ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీలో 1/4 అనుకున్నాడు. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దాని నుంచి పాత్ డిఫరెన్స్. దాని నుంచి డి సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా ఫార్ములా. అంటే డి సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా కాదు, పాత్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా రాసాం. అక్కడ ఎన్ లాంబ్డా రాయడానికి మనకి కన్స్ట్రక్టివ్ డిస్ట్రక్టివ్ కూడా తెలియదు. సో అందుకే ఏం చేస్తున్నాం, ఏదైనా జనరల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, డి సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు పాత్ రిఫరెన్స్. దేనికైనా రాసుకోవచ్చు. అంటే అది మాక్సిమం మినిమం తెలియనప్పుడు కామన్ ఇది రాస్తాం. నెక్స్ట్ 45 ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఏ 256. ఇది ఆల్రెడీ మనం చాలాసార్లు చేసిందే కదా. బీట్స్ సార్ చెక్ చేయండి, చెక్ చేసి సాల్వ్ చేయండి.